Mega projects initiated by Azerbaijan already changed the energy and transportation maps of Eurasia and led to establishment of fruitful multinational cooperation formats. Despite 30 years long occupation by Armenia of almost 20% of internationally recognized territories of Azerbaijan, despite ethnic cleansing and deportation of 1 million Azerbaijanis from their ancestral lands, we managed to build a strong country with self-sufficient economy and independent policy. 4 years ago, we celebrated the historical victory in the Second Karabakh War. A year ago, we fully restored our sovereignty in accordance with UN Charter, international law, UN Security Council resolutions, which remained on paper for 30 years. We implemented these resolutions ourselves, restored international law, justice, and put an end to Armenian occupation. As the president of COP29, Azerbaijan will do its best to find common understanding between developed and developing countries, between Global South and Global North. For 4 years, by unanimous decision of 120 countries, Azerbaijan successfully chaired the non-aligned movement, the second after United Nations International Institution. Azerbaijan is also an active member of Organization of Islamic Cooperation, which unites almost 60 countries. With 10 members of the European Union, Azerbaijan signed agreements and adopted declarations on strategic partnership. So all this allows us to think that we may be very helpful and useful in building bridges between different important actors on the issue of climate change. Azerbaijan is an active supporter of multilateralism. At the same time, we play an active role in intercultural dialogue. Together with United Nations Alliance of Civilizations, every second year we organize in Baku Intercultural Dialogue Forum. Multiculturalism is our state policy and at the same time is our lifestyle. People of Azerbaijan, regardless of their ethnic or religious identity, live in peace and harmony as one family. Now I would like to say a couple of words about Azerbaijan's green agenda. Our technical potential for renewable energy is estimated at 135 gigawatt onshore and 157 gigawatt offshore. Last year, Masdar from UAE inaugurated the biggest in our region solar power plant of 230 megawatts. Aqua Power from Saudi Arabia is now at the moment constructing wind power station of potential of 240 megawatts. During COP29, agreement will be signed with BP from UK to build 240 megawatts solar power station in the district of Jabrail, which was liberated from Armenian occupation 4 years ago. And this project will provide decarbonization of one of the biggest oil and gas terminals in the world, the Sangachal terminal. By 2030, we plan to build solar, wind and hydro power stations of approximately 6 gigawatts. But this is not all our plans. 10 gigawatts renewable energy projects, contracts and MOUs have been signed. And also we look at the export markets and work actively with our partners in order to implement another important energy security project, the Black Sea Caspian energy cable. This will allow us to export green energy
to Europe. And the technical potential of this cable, and by the way, feasibility study is going to be ready very soon, is close to 4 gigawatts. But again, this is only the beginning. Our green agenda also covers different regions of Azerbaijan. So Nakhchivan, Karabakh, and Eastern Zangezur regions of Azerbaijan are declared as green energy zones, and this is about a quarter of our territory. Now, a couple of words I'd like to say about another segment of energy security, which is oil and gas. I understand that this topic is not very popular at climate change conference, but without that, my comments would not be complete. Just to begin with information, the world's first industrial oil well was drilled in Azerbaijan, in Baku, in 1846. It is situated not far from this place. Maybe it will take 10-15 minutes drive. The first offshore oil well also was drilled by Azerbaijani oilmen in the Caspian Sea in the middle of 20th century. In 19th century, Azerbaijan produced more than a half of global oil production. And if then some Western politicians and media called us a petrostate, probably that would have been acceptable. But when they call us petrostate now, today, this is not fair, and it only demonstrates lack of political culture and knowledge. Today, Azerbaijan's share in global oil production is 0.7%, in global gas production is 0.9%. But fake news media of the country, which is #1 oil and gas producer in the world and produces 30 times more oil than Azerbaijan, call us petrostate. They'd better look at themselves, or at least at their neighbor, which produces 10 times more oil than Azerbaijan. Azerbaijan's share in global gas emissions is only 0.1%. I have to bring these figures to the attention of our audience because right after Azerbaijan was elected as a host country of COP29, we became a target of coordinated, well-orchestrated campaign of slander and blackmail. Western fake news media and so-called independent NGOs and some politicians, as if we're competing in spreading disinformation and false information about our country. To accuse us that we have oil is the same like to accuse us that we have more than 250 sunny days a year in Baku. Countries should be judged by other criteria. For instance, level of unemployment. In Azerbaijan, it is 5.4%. Level of poverty, it is 5.2%. Our green agenda, I already described our plans. How countries manage their foreign debt. In Azerbaijan, it's only 7.5% of our GDP. So these are, and many other, important criteria which should be a basis for kind of evaluation of the country's performance, but not the country's natural resources, which are the gift of the God. I said it several months ago, and now all those who want, international media, to attack me, just quote me that I said that this is a gift of the God, and I want to repeat it today here at this audience. It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources.
And countries should not be blamed for having them, and should not be blamed for bringing these resources to the market, because the market needs them, the people need them. So this is my message, and as a president of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition, and we're doing it, but at the same time, we must be realistic. Also, another point of accusation is that 2 years ago, Azerbaijan and European Commission signed declaration on strategic partnership in the field of energy. But it was not our idea. It was a proposal of European Commission. The President of European Commission came to Baku 2 years ago to sign this document with us because they needed our gas due to the change geopolitical situation. And they asked us to help. And we said, okay, we always are ready to help if our help is needed. And we said, okay, we will help Europe with their energy security. And when we signed this declaration 2 years ago, the number of the countries which were receiving our gas, I mean European countries, was equal to 2. So now it's 8 countries. 8 out of 10 countries which have access to Azerbaijani gas are Europeans. And the European Commission also asked us to double gas supply to Europe by 2027, and this is reflected in the declaration which was signed by President of the European Commission and myself 2 years ago in Baku. Unfortunately, double standards, a habit to lecture other countries, and political hypocrisy became kind of modus operandi for some politicians, state-controlled NGOs, and fake news media in some Western countries. And my last message is to those who for almost 1 year were advocating for boycott. They used all the tools in their possession to launch a campaign to boycott COP29 in Baku. And I have bad news for them. We have 72,000 registered participants from 196 countries. Among them, 80 presidents, vice presidents, and prime ministers. So the world gathered in Baku, and we say to the world, welcome to Azerbaijan. Thank you. Thank you, Mr. President. It is an equally distinct honor to welcome His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to address this distinguished gathering. President Əliyev, I thank you, the COP President Mukhtar Babayev, and the government of Azerbaijan for your welcome and hospitality. The Presidents can count on our full cooperation
in your efforts to achieve the successful COP we all need. Excellencies and friends, the sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, and time is not on our side. Exhibit A 2024, with the hottest day on record and the hottest months on record, this is almost certain to be the hottest year on record. And the masterclass in climate destruction. Families running for their lives before the next hurricane strikes. Biodiversity destroyed in sweltering seas. Workers and pilgrims collapsing in insufferable heat. Floods tearing through communities and tearing down infrastructure. Children going to bed hungry as droughts ravage crops. And all these disasters and more are being supercharged by human-made climate change. And no country is spared. In our global economy, supply chain shocks raise costs everywhere. Decimated harvests push up food prices everywhere. Destroyed homes increase insurance premiums everywhere. And this is a story of avoidable injustice. The rich cause the problem, the poor pay the highest price. Oxfam finds the richest billionaires emit more carbon in an hour and a half than the average person does in a lifetime. Now, unless emissions plummet and adaptation soars, every economy will face far greater fury. But there is every reason to hope. Excellencies, at COP28, all you agreed to move away from fossil fuels, to accelerate net zero energy systems, setting milestones to get there, to boost climate adaptation, and to align the next round of economy-wide national climate action plans, or NDCs, with 1.5 degree limit. It's time to deliver. Humanity is behind you. A poll by the University of Oxford and the United Nations Development Programme finds that 80% of people around the world want more climate action. Scientists, activists, and young people are demanding change. They must be heard, not silenced. And the economic imperative is clearer and more compelling. With every renewables rollout, every innovation and every price drop. Last year, and for the first time, the amount invested in grids and renewables overtook the amount spent on fossil fuels. And almost everywhere, solar and wind are the cheapest source of new electricity. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. But you can and must ensure it is fair and fast enough to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And I urge you to focus on three priorities. First, emergency emissions reductions. To limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, we must cut global emissions 9% every year. By 2030, they must be down 43% on 2019 levels. Unfortunately, they are still growing at the present moment. Now, at this COP, you must agree to rules for fair, effective carbon markets that support that fight. Yesterday, you made an important first step. You must build on it by agreeing rules for markets that respect the rights of local communities and leave no space for greenwashing or land grabbing. By next COP, you must deliver new economy-wide national climate action plans. And you have agreed that your new plans will align with 1.5 degrees.
That means they must cover all emissions and the whole economy. Advance global goals to triple renewables capacity, double energy efficiency, and halt deforestation by 2030. To slash global fossil fuel production and consumption 30% by the same date. And to align national energy transition strategies and sustainable development priorities with climate action to attract the needed investment. All these must be achieved in line with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. But all countries must do their part, and the G20 must lead. They are the largest emitters with the greatest capacities and responsibilities. They must bring their technological know-how together with developed countries supporting emerging economies. And every nation must have the tools and resources for climate action. And the United Nations is ready to support that effort every step on the way. We are supporting developing countries with new NDCs through the Climate Promise initiative, and striving for justice in the renewables revolution through our panel on critical energy transition minerals. But ultimately, only you can deliver on national ambition and action. Only you can beat the clock on 1.5 degrees. Excellencies, second, you must do more to protect your people from the ravages of the climate crisis. The most vulnerable are being abandoned to climate extremes. The gap between adaptation needs and finance could reach up to $359 billion a year by 2030. And these missing dollars are not abstractions on a balance sheet. They are lives taken, harvests lost, and development denied. Now more than ever, finance promises must be kept, and developed countries must race the clock to double adaptation finance to at least $40 billion a year by 2025. Adaptation investments can transform economies, driving progress across the Sustainable Development Goals. We need countries' new climate action plans to set out adaptation financing needs. And we need every person on Earth to be protected by an alert system by 2027, in line with our early warnings for all initiatives. And we need climate justice, particularly a surge in pledges to the new loss and damage funds and commitments turning into cash, with finance pouring into the fund's coffers. But we also need a fundamental step change across the board. And so, Excellencies, the third priority is finance. Developing countries eager to act are facing many obstacles: scant public finance, raging cost of capital, crashing climate disasters, and debt servicing that soaks up funds. The result: adaptation denied and a tale of two transitions. Last year, developing and emerging markets outside China received just 15 cents per every dollar invested in clean energy globally. COP29 must tear down the walls of climate finance. Developing countries must not leave Baku empty-handed. A deal is a must, and I'm confident it will be reached. We need a new finance goal that meets the moment, and 5 elements are critical to success. First, a significant increase in concessional public finance. Second, a clear indication of how public finance will mobilize the trillions of dollars developing countries need. Third, tapping innovative sources, particularly levies on shipping, aviation, and fossil fuel extraction, based on the principle that polluters must pay. And fourth, a framework for greater accessibility, transparency and accountability, giving developing countries confidence that the money will materialize. First, boosting lending capacity for bigger and bolder multilateral development banks. And I hope some good news will come. That requires a major recapitalization
and requires reforms of their business models, including so that they can leverage far more private finance. The resources available may seem insufficient, but they can be multiplied with a meaningful change in how the multilateral system works. Big sums require big change. The COP29 outcome must build on the Pact for the Future agreed by consensus in New York in September and drive progress. And I urge the major MDB shareholders to use their position to push for change. There is no time to lose. On climate finance, the world must pay up or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial period, you and your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you and I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. It is a pleasure to invite Ms. Maimouna Mohd Sharif, Mayor of Kuala Lumpur and former Executive Director of the United Nations Human Settlements Program, to the podium to share her remarks. His Excellency Mr. İlham Əliyev, President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Mukhtar Babayev, COP29 President, Excellencies, Head of State, Heads of Government, Heads of the delegations to the 29th Conference of Parties of COP29, Ambassadors, Mayors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. And good afternoon to all of you. It is a great honor for me to address all of you from the front lines of the climate crisis, speaking for all the major local governments network, the four mayors and community leaders, and as a woman leaders from the grassroots community, and also as a grandmother myself, I'm very grateful for the opportunity given by COP and given by the President to convey the voices of the common people. Due to the climate change and the extreme weather events, all our life, especially those of us from the vulnerable communities, have now become a daily struggle. Yet I can say that with absolute confidence that the people we serve are looking to all of you to continue to deliver on their hopes for a better future. As a former Under-Secretary General and Executive Director of UN Habitat, I welcome and congratulate the COP29 presidency for the collaborative and far-sighted manner, forming a partnership with Merlər və eyni zamanda icma rəhbərləri və qadın lideri olaraq məhz icma əsaslı olan təşəbbüslər və eyni zamanda bir nənə olaraq mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu fürsətə və bu imkana görə təşəkkür bildirirəm ki, bu cür fürsəti yaratdınız və adi xalqın sözünü sizə çatdırma imkanı yaradırsınız. Bu cür tədbirlərdə həqiqətən də
həssas qruplardan və həssas icmalarda bu cür iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən insanların səsini çatdırmaq üçün bir fürsətdir. Tam şəkildə güvənlə söyləyə bilərəm ki, biz insanlar olaraq hər biriniz davamlı şəkildə ümidlərinizi reallaşdırmaq və daha nikbin bir gələcək üçün çalışmağa davam edəcək və həm baş katibi və eyni zamanda BMT məskunlaşan proqramının rəhbəri, sabiq rəhbəri olaraq COP29 sədrliyinə həm təşəkkürümü və eyni zamanda əməkdaşlıq əsasında, uzaq görənlik əsasında həm Dubay və digər tərəflərlə davamlı şəkildə bu COP-un keçirilməsi ilə bağlı sizi təbrik edirəm. COP29 sədrliyə eyni zamanda təşəkkür bildirirəm ki, davamlı şəkildə nazirlik səviyyəsində şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan tədbirlərə ev sahibliyi etdiniz. Həm COP28-də eyni zamanda çox tərəfli iqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP28-də Dubayda keçirilən digər tədbirlərə də davam etdirmişsiniz. Və fevral ayında, bu ilin fevral ayında ölkəmizə qayıdığınız zaman və ilk xanım mer Kuala Lumpur şəhərinin meri, Malaysiya paytaxtı meri olaraq da mən təsbit edə bilərəm iqlim dəyişikliyinin təhlükələri çox realdır. Uzun müddətli istilik dalğalarından tutmuş, ən böyük qasırğalara qədər Kuala Lumpurda, bizim şəhərimizdə, necə ki, bütün digər şəhərlərdə üzləşdiyi bu cür çətinliklərə baxaraq da onlar bu cür problemlərlə gündəlik əsaslarla üzləşirlər. Kuala Lumpur kimi digər böyük şəhərlərdə, inkişaf edən ölkələrdə də eyni zamanda biz də bu problemlərin həll edilməsinə tövxə verə bilərik və davamlı şəkildə sərmayənin ayrılması, şəhər əsaslı olan yaşıllıqların yaradılması və eyni zamanda karbon emissiyanın azalmasına fokuslanmalıyıq. Beləliklə, biz əmin olmalıyıq ki, bizim şəhərlərimiz, icmalarımıza əlavə olaraq sərmayələr qoyulmalıdır və karbon emissiyaları bu baxımından azalmalıdır. Kəskin iqlim hadisələrinə təbiət əsaslı olan daha çox həlləri təklif edirəm və şəhər mərkəzləri biomüxtəliflik hublara, qovşaqlara və eyni zamanda biomüxtəlif şəhərlərin yaradılması çevrilməsini təklif edirik. 2040-cı ilə qədər 1,3 milyard plastik torbalar artıq mühitdə olacaqdır. Hətta bizim qan dövriyyəmizdə mikroplastik elementlər qeydə alınır, hətta uşaqlarda, hamilə qadınlarda. Bütün bu çağırışlara rəğmən düşünürəm ki, bizim şəhərimiz ən uğurlu və bəxtəvər şəhərlərdən biridir və nisbətən həm təhlükəsiz bölgədə yerləşməklə biz özümüzü bəxtəvər hiss edirik. Və cənab prezident COP29-u Azərbaycanda Bakıda ev sahibliyi etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz həqiqətən də öz rəhbərlərinizə və liderlərinizə həqiqətən də bu sülhə bir şans verməyinizi inandırdınız. Sülh olmadan dayanıqlı inkişaf barədə danışmaq mümkün deyil. Dayanıqlı inkişaf olmadan biz sülhü də yarada bilmərik. Mən Azərbaycanın tövxələrinizə görə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə tövxə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz də öz şəhərlərinizi yenidən bərpa edirsiniz. DİM məqsədlərinə əsasən bunu edirik. Bildiyiniz qədər Azərbaycanlı şair Nizami Gəncəvi öz şeirlərində, öz ifadələrində söyləyib ki, müxtəlif çətin çağırış dövrlərdə imkanlar tapmaq lazımdır və bu hədiyyə məhz sülh ilə gələcək və təbiətlə sülh yaratmalıyıq, özümüzdə də sülh tapmalıyıq. Bu səbəbdən də bütün üzv dövlətlərə multilateral yanaşmaları və bu şəkildə təşkilatları, BMT-nin də təşkilatının dəstək göstərməyinizi xahiş edirəm və COP29-da daha dəqiq tədbirlər, vaxtlar və son tarixlər ilə bir yerdə bu planetimizi qorumalıyıq. Bu və növbəti nəslə daha sağlam bir planet qorumalıyıq və ümumi bütöv bir cəmiyyətlə biz növbəti əsrə
keçməliyik. İtki və zərər fondu və COP29 maliyyə fondudur, təmin edən bir fond və təmin edən bir sammit olaraq da əmin olmalıyıq ki, lazım olan vəsait ən ehtiyaclı olan insanlara çatacaqdır. Xanımlar və cənablar, eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkür bildirirəm və davamlı şəkildə şəhərsalma ilə bağlı və urbanizasiya proseslərində iştirak etməyə imkan vermişdir. COP29 Məşvərət Şurası və eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzin köməyi ilə bir yerdə gənclərlə, gənc alimlərlə bir yerdə innovativ ideyaları irəli sürməyə və müzakirə etməyə şanslarına görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda gender bərabər bir platformada biz öz tövsiyələrimizi paylaşmağa davam edəcəyik ki, bu istiqamətdə qlobal Bakı forumda növbəti ildə də bu müzakirələri davam edəcəyik. 2 həftə ərzində bu prosesə başladığımıza görə də bütün üzv dövlətlərə və maraqlı tərəflərə səslənmək istəyirəm ki, konkret olaraq da biznes sektora müraciət etmək istəyirəm. Daha sıx əməkdaşlıq etmək şərti ilə dərhal bir tədbirlərə, acil bir tədbirlərə keçməyi tövsiyə edirəm ki, biz daha önəmli nailiyyətlərə imza ata bilərik. Və bugün burada həm Malaysiyanın ətraf mühit naziri, planet, insanlar, ondan sonra mənfəət düsturu ilə işləməliyik. Hörmətli cənab prezident, hörmətli zatərləri, hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də tərəfli olan iqlim dəyişikliyi mübarizə tədbirlərini müzakirə edir. Bəyanatlarla məncə yetərlidir. Biz artıq icraya keçməliyik. Əməl ilə bunu göstərməliyik. Nizami Gəncəvi də artıq əsrlər öncə bunu söyləyib. Bizim əməllərimiz bizə imkan verəcək ki, biz bu öhdəliklərinə icra edək və eyni zamanda gəlin bir yerdə yer kürəmizə, planetimizə, sülhə bir şans yaradaq və nəticə etibarı ilə gələcəyimizi qoruya bilək. Hər birimizə və burada yerləşən bütün dövlət başçılarına, bütün liderlərə xahiş edirik. Bütün müharibələrə son qoyun. Heç bir dayanıqlı inkişaf, müharibə gedə-gedə mümkün deyil. Gəlin ona can ataq, gəlin bu sülhə can ataq, tələf olmayana qədər buna can ataq. Təşəkkür edirəm, xanım Şərif. NASA astronavtları Sannik və beynəlxalq kosmos stansiyadan xüsusi bir video ismarıc hazırlayıblar. Beynəlxalq kosmos stansiyadan sizi salın. Ana şəhərstanı San Williams və NASA həmkarımla bir yerdə bu ismarıc edirik. Göydən bu planetə baxdığımız zaman biz görürük ki, həqiqətən biz bir-birimizə bağlıyıq və görürük ki, planetimiz hər saniyə dəyişir. Qasırğalar, eyni zamanda əriyən buzlaqlar və eyni zamanda yanğınlara baxdığımız zaman, bu cür stansiyadan dünyaya baxdığımız zaman, peyklərdən müşahidə etdiyimizdə bizim partnyorlarımız və NASA əməkdaşları effektiv şəkildə bu məlumatı dünya ilə paylaşmağa hazırdır. Bizim missiyamız artan dəniz səviyyəsi, qaz emissiyaları, artan temperaturlar, sərraşma və eyni zamanda flora və faunadakı olan problemlərin görülməsi üçün də kosmosdan baxaraq bu məlumatları yer kürəsinə ötürürük. Və çox ciddi bir böhran zamanı bizim beynəlxalq komanda olaraq Azərbaycana və eyni zamanda COP29-da iştirak edən bütün tərəflərə təşəkkürümüzü bildiririk ki, həqiqətən də bizim planetimizin gözəlliyini və təhlükəsini qorunuza görə təşəkkür edirik.
Esteemed guests, we are now Li, delighted to begin. qonaqlar, indi isə mədəni proqrama başlayırıq. Sesidir aşık esan. Sordum ki gönül hardadır, aldın bu cevabı. Hiç sorma tapılmaz, onu aklarsa da insan. Rahmeyle dedin gel.
kimi göz yaşını tökdü. Gel kalbine oynama ey afeti devran. İnsafın eğer var, insafın eğer var ise söyle bu nizami senle nice rəftar eylesin ey mehitaba. Senle nice rəftar eylesin ey mehitaba. Sevgili Canan.
senin ol celbeler veslin and içtimin an. Senin ol celbeler veslin and içtimin an. Hicrine yandı canım, yok da takat sensin.
sevgili məhbub mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətən sevməyən insan olmaz. O şəxsdən olmayacaq, dadı be, da yaman ey. Sən məni mənə qanad verəyə. Mənə qanad adına dadı be, da yaman ey. Aman aman, ay aman aman.